Thanks for meeting with me today about your mom. Gracias por reunir conmigo hoy para hablar sobre la salud de su mamá. No, más bien le agradecemos a usted. ¿Cómo está mi madre? No entendemos por qué sigue en el hospital. No, on the contrary, thank you for meeting with us. So how is my mother? We don't understand why she's still in the hospital. I wish I had better news for you. The latest CT shows that the cancer has spread to your mother's liver. That is very serious. There are no more treatments that can be effective against the cancer. We think it's time to transition her to hospice care. Como quisiera tener mejores noticias para ustedes. La última tomografía que sacamos mostró que el cáncer ya se encuentra en su hígado, lo que es grave. Ya no nos queda ningún tratamiento que pudiera ser efectivo contra el cáncer. Creemos que ya es hora de hacer un cambio a cuidados paliativos. ¿Y qué es eso? ¿Un tratamiento nuevo? And what is that? A new kind of treatment? Hospice care is a medical program provided by a team of healthcare professionals, including doctors, nurses, social workers, and chaplains. They would treat her symptoms like the pain to make her more comfortable and offer support to both your mother and your family. But there's nothing more we can do to cure the cancer. Los cuidados paliativos son parte de un programa médico ofrecido por un equipo de profesionales de salud, incluyendo trabajadores sociales, doctores, enfermeras y capellanes. A su mamá le darían tratamiento para sus síntomas como el dolor, para que esté más cómoda, y ofrecer apoyo moral tanto a su mamá como a ustedes y su familia, pero no hay nada más que podamos hacer para curar el cáncer. Entonces está bien, ¿verdad? Si está cómoda, no hay problema. So that's okay, right? If she's comfortable, then there's no problem. Well, the cancer will keep on growing. Eventually, that will be incompatible with life. Pues el cáncer va a seguir creciendo. Eventualmente el cáncer será incompatible con la vida. No entiendo. ¿Me está diciendo que se va a morir? ¿Que la van a dejar morir? I don't understand. You're telling me that she's gonna die? That you're gonna let her die? I can understand your anger, Mr. Dominguez, but sometimes it makes me angry too. Entiendo su enojo, señor Domínguez. A veces me enoja a mí también. I wish we had something else we could do for your mother to cure the cancer. But once this type of cancer metastasizes to the liver, we're really out of options. Ojalá hubiera algo más que pudiéramos hacer para su mamá, para curar el cáncer. Pero una vez que este tipo de cáncer se extiende al hígado, la verdad, ya no nos quedan más opciones. Y si no la pueden curar, entonces, ¿qué? We can't cure her. Then what? There are lots of things the hospice team can do to help your mother be more comfortable as the end approaches, like using medications to control her pain, nausea. The hospice team would focus on helping her have energy to enjoy life as much as possible, at home, with you. Un equipo de atención paliativa tiene muchas estrategias para ayudar a su mamá a sentirse más cómoda mientras se acerca el fin. Por ejemplo, pueden darle medicamentos para controlar el dolor y la náusea. El equipo se enfocaría en ayudarle a tener la energía para gozar de la vida en casa con ustedes por todo el tiempo posible. I want you to know that I've talked with your mother about this, and she understands that there is nothing left we can do to cure the cancer. Y quiero que sepan que he conversado con su mamá sobre todo esto, y ella entiende que ya no hay nada más que podamos hacer para curar el cáncer. Tienen que hacer algo. No pueden simplemente dejarla morir. Javier, por favor, el doctor está tratando de ayudar. Y su mamá está de acuerdo. ¿Cómo va a ser entonces- posible?
¿Tú vas a estar de acuerdo con que la dejen morir? It's possible. You're okay with her Puedes letting- decir eso, Javier. No es die. justo. It's not Tú sabes fair que yo having haría you say lo que this sea to por me. mamá, tú lo You know I sabes. do anything for Pero el doctor mother. dice que no hay nada más But que the doctor podamos says there hacer. isn't anything else we can do. Tenemos que traer a Ramón y We have to Julieta bring y Ramon, Ernesto. Julieta, and Ramon. Ernesto. Vamos a decidir juntos. Ramon. But Por we ella all lo have digo. to Tú decide sabes que ella together. lo va a querer. I'm telling you, for her sake, you know she's going to want it. I can hear how upset you both are by this news, and I don't blame you. This is very hard to hear. Puedo ver cómo esta noticia les ha afectado y entiendo, es muy difícil. But I want to assure you that if there were anything at all that we could do that would give us hope for a cure, we would do it. Pero quiero asegurarles que si hubiera algo, cualquier cosa que nos diera esperanza de curar el cáncer, lo haríamos. There just isn't anything. Simplemente no nos queda ninguna opción. I explained this to your mother, and she seemed to understand. Le expliqué todo a su mamá y parece entender. And then I spoke to her about transitioning to hospice care, but she really didn't want to talk about that. Además, consulté con ella sobre una transición a cuidados paliativos, pero en verdad ella no quería hablar del asunto. She has agreed to name a surrogate decision maker to be available to us to help us make these decisions. Ella sí está de acuerdo en nombrar a una persona que estaría disponible a ayudarnos a tomar estas decisiones. She wanted to name her son Ramon, but I understand that he lives in Mexico. Is that right? Quería nombrar a su hijo Ramón, pero entiendo que él vive en México, ¿verdad? Sí, vive en Zacatecas. Yes, he lives in Zacatecas. I think it would be wiser to name one of the two of you who live here. After all, you could talk with her about her wishes, and you would be nearby if we needed to ask questions. Creo que sería mejor nombrar a uno de ustedes que viven aquí. En fin, ustedes podrían consultar con ella sobre sus preferencias y estarían disponibles si tuviéramos que hacerles una pregunta. No, debemos esperar a Ramón y a Julieta y a Ernesto. Pero Ramón no tiene visa para venir. We should wait until Ramon, Julieta, and Ernesto get here. But Ramon doesn't have a visa that would allow him to come. Exactly my point. Elena, you're your mother's principal caregiver. Maybe she would agree to name you as her decision maker. Precisamente, Elena, usted ha sido la que principalmente ha cuidado a su mamá. Quizás estaría de acuerdo que usted tome las decisiones por ella. No debemos esperar a los otros. No, we have to wait till the others get here. That sounds like it could take quite a while. And we really need someone to make decisions for your mom. We don't know how quickly this cancer may advance. Pero parece que podría ser un largo tiempo hasta que lleguen. Y es muy importante nombrar a alguien que pueda tomar decisiones para su mamá. No sabemos qué tan rápido puede avanzar este cáncer. Elena tiene razón. Cuando estamos juntos podemos decidir. Elena's right. When everyone gets here, then we can decide. Como intérprete, quiero aclarar un punto con el doctor. Doctor, as the interpreter, I'd like to say that in Mexico, it's common for families to expect to consult all together before making this kind of serious decision. You might want to see if this is true for this family. Mr. and Ms. Dominguez, is this a decision you can make between the two of you, or is it absolutely essential to consult with your brothers and your sister first? Señor Domínguez, señorita Domínguez, ¿pueden ustedes dos tomar esta decisión o es absolutamente necesario consultar con sus hermanos primero? Pues claro, no podemos tomar una decisión como esta solos. Así es. Tenemos que hablar con mis hermanos. Pero, ¿cómo vamos a traer a Ramón? Of course, we can't make this sort of decision alone. Exactly, we have to wait till everyone gets here. But how are we going to get Ramon here? Okay. I'll see if I can get a social worker to work on getting an emergency medical visa for Ramon so he can come be with your mother.
If that doesn't work out, we'll set up a conference call so you can all talk and make some decisions. Bueno, voy a ver si uno de los trabajadores sociales pueden conseguir una visa de emergencia para Ramón para que pueda venir a acompañar a su mamá. Si no logramos la visa, podemos hacer unas llamadas por teléfono para que todos puedan consultar y tomar unas decisiones. Gracias, doctor. Que Dios lo bendiga.